Welcome back to the channel. If you are new, don't forget to subscribe. So today we're going to talk about a very serious topic. This is something that is going to affect a lot of Kenyans, mostly car dealers, and also if you're ever planning to own any type of vehicle in Kenya, unless you're disabled or work for a body, for example the UN, watu wengi sana watakuja kuwa affected by these taxes. So today we're going to dive into the new updates, the 2025 CRSPs, which are going to be implemented on 1st July 2025. So hii kitu ilikuja impromptu sana. No one was ready for it. It was just announced a few days ago. I think earlier last month. Hakuna mtu alikuwa ready for this. And inakuja kutu bite. For example, kama ulikuwa already na container kwa njia, hawakutupea allowance, at least mtu aweze kujipanga. And this is going to affect a lot of things. But first of all, we have to understand a few terminologies. For example, what is the CRSP? The CRSP, this is the market price of a new car in Kenya. Basically, in Kenyan words, hii ni venye KRA ina value gari yako itaenda kwa soko. Basically, that's the baseline. So it forms the baseline of all import taxes. The next thing lazima ujue ni what is the depreciation rate. Juu kila gari iko na depreciation rate na ina vary year to year. For example, siko sure if you are aware, you can only import vehicles 8 years old. So for example, the lowest site tunaweza fika ni 2018. Watu wengi wana importingi, wakienda yards sahi, utapata most vehicles are at 2018, since hizo ndo the most affordable options to buy. Ni ngumu sana upate mtu amenunua Mazda Demio 2025 ameweka kwa soko. Itaishi yard juu bei yake haijashuka sana kama ya 2025. Ndio maana watu wengi wanapenda kusema Africa is the dumping site of vehicles, since we get their used vehicles affordably na taxes bado itatuma kidogo at this point. So the depreciation rate, this is used to reduce the CRSP based on the age of a car. Older cars get more depreciation. So currently 2018 the depreciation rate na hii update mpya itakuwa 65%. The previous one which was used in 2020 was 70% for 2018. Kuna change already kwa depreciation rate. Hapo ndo change inaendelea. CRSP ili change, but pia depreciation rate ina change as well. The other thing that ina change ni the custom value. Now the custom value, what is this? Basically, chukua CRSP na utoe depreciation rate. Kenye inabaki ni custom value. Custom value hii inatumikanga sasa kucalculate the taxes. Basically, ni hiyo tu. Customs value inatumika calculate the taxes. So hii ndio itatumika sasa kujua what unakuja kulipa. So kama ulibai gari, for example, kama ulibai gari 3 million, depreciation rate ilikuwa 65%. Ukishafanya hiyo subtraction, what inabaki, hiyo hapo ndo unaanzia kutaxiwa, and that is the customs value. So the other terminology is the import duty. Now the import duty varies from 0 to 25% of the customs value depending on the vehicle category. Now kila gari iko na category. For example, a 1500cc vehicle won't be taxed the same as a 300cc vehicle. Hiyo ni obvious. Lakini pia kuna other categories. For example, utanabai gari under easy institutions kama UN, disabled people. Basically kuna watu hawataxi wangwi na hao ni 0%. So depending on the category you find yourself, utaweza kulipa anywhere between 0, actually 25 to 35%. The excise duty into the next terminology. The excise duty, this is another tax, 20 to 25% of the custom value. Inaweza fika 0% as well kama wewe ni disabled ama basically una fall into the categories of people who aren't paying taxes for their vehicles. Hizo kuna bodies hazilipangi taxes kama Red Cross for example. Inakuanga calculated from customs value plus the import duty. Haikuangi customs value pekee, but ni customs value plus the import duty. Ufanye 25% of it ama hiyo value umepata, and that's your excise duty. But with the new changes, utapata imepanda up to 35% for some categories, as you will see later on in this video. The other value that we have to talk about is the VAT. This is the value added tax. Now hii inakuanga 16% of the total of customs value plus the import duty
plus the excise duty. So iko a sum of the customs value, import duty and the excise duty, tunazifanyie 16%. That is your VAT. The other thing tutaongelea ni the IDF. Ukiweza for example the KRA website, uangalie import duty calculator, utaona kuna a section called IDF na RDL. Hizi ni lazima tulipe. Hizi ni basically kuna vitu huwezi avoid na hizi ni moja zao. IDF ni moja yao, which is the import declaration fee. Isa inakuanga 3.5% of the customs value, and the RDL means the railway development levy, which is 2% of the customs value. In order to understand everything I've just stated, we have to look at the Excel sheets that they have given us. So previously in 2020, they used this side, the new CRSP 2020, which was effective from 2020 up to the current year 2025, before our revise in 1st July. Now the proposed CRSP, which will be implemented later on in 1st July, is this, the new CRSP. These documents can be found on the KRA website, si kitu nimejitengenezea, but we have to look at everything. So at the start wanaekanga the depreciation rates, as we can see. So for 2025, for 2 years, and a 2-year-old vehicle, basically from 0 to 2 years, hawaja define kama the previous years. Walikuwa define by 6 months, over 6 months, and up to 2 years, which was 5%, 10%, 15%. 3-year-old vehicle ilikuwa na 20% depreciation rate, 4 years 30, 40, 50, 60, 70, up to 8 years. So 8-year-old vehicle ilikuwa na 70% depreciation rate. Now in the new year, isa certain E2025, the revised one, utapata iko na 20% depreciation rate, which changed from 15%. So basically inaweza kusaidia kama una import a 2-year-old vehicle, for example 2023 model. Kama una import 2022 model, itakuwa 30% depreciation rate. Previously ilikuwa 20%. So unaweza save kidogo kama depreciation rate itakuwa poa. Ini depreciation rate, si CRSP, depreciation rate pekee. Ukiendelea 2021 vehicle 40%. Previously ilikuwa 30%. Ina change tu. Now inaendelea hivyo vizuri, 50%, 55%, bado iko poa. As in, the penye uta notice haija change ni a 7-year-old vehicle. Hisa ni kama 2019 model. 2019 model saini 60% na previously bado ilikuwa 60%. But sasa for najua watu wengi wanaimportingi 2018, the 8-year-old vehicle, lazima wakulie hapo. So wali change hiyo from 70% to 65%. So if you are importing a vehicle, basically 5% ndo ime change. So depreciation rate yako before ilikuwa 70, unge save zaidi, saini 65. So imekuwa affected by 5%. Going on, lazima tuelewe zaidi. So kuna wanga na categories zenye, the way I stated earlier, kuna categories zenye zina affect hizi zote. Ndo zita affect import duty na excise duty, ndo ziweze ku affect the other clauses. So tukiteremka huku chini, in the previous year, hapa 1500cc vehicle, previously depreciation rate with a 70%. Hizi values na assume gari, bado sija assume CRSP nime assume imebaki stagnant. So CRSP ilikuwa 1 million na hapa nime assume 1 million. So with the new depreciation rate na the import duty, tunaona 1500cc vehicle, hizi ni gari mingi tunaendeshanga huko, Mazda Demio, Nissan Note, Honda Fit, kadudu mingi sana, watu wa Uber. Basically this is your department, and what you will note, it is import duty imeaffectiwa, increase from 25% to 35%. The excise duty imebaki is constant. VAT increase from 14% to 16%. The other fees zimebaki constant. So the totals, kama ni CRSP ingebaki similar to, value ya gari change from 107,000 to 137. So ungepata tax imeongezeka by 30k. Kwangu ingekuwa sensible, but CRSP change. So utapata, for example, kama hii CRSP iko 1M,
sahi zimeongezeka by maybe 500k to 1 million in some cases. So to assume on the other side zime increase up to 2 million. So gari yako sahi tax inaweza kuwa up to 175 kama value yake before ilikuwa 1M, sahi imechange to 2 million. Tutatumia real world scenarios na hizo lists wametengeneza juu ziko hapa tu, cha tutumie sahi. So previously Mazda Demio ilikuanga na CRSP ya hii ni current 2025. Sahi CRSP yake ni 3.2 ya hiyo tuite high spec model inaweza kuwa about 3.2 million to 3.3 to round off. Haya, tukikuja in the previous year 2020 Mazda Demio pia cha tutafute Demio. Haya, so for a Demio ilikuanga taxed at 1.67. So basically value yako imechange from 1.67 to 3.3, double in value. Hai make sense at all. So tukikuja hapa chini tuangalie hizi lists hapa sasa kwa the new templates wametupatia. Hii kitu iko very efficient. So taxes zimechange from 179,000 Kenya shillings to 454,000 Kenya shillings. Mazda Demio. Imagine. Haya, ujue hii value ni crazy. Tukiangalia hiyo DB kwa hapi Mazda Demio hii DBA DJ3FS do the same hapa 2019 model. So hii hata inafaa kuwa na 60% depreciation rate. This Mazda Demio in a range at 640,000 Kenya shillings. So tax ya hii gari ni 400k. Hata ni more than. Juu tukikuja kwa hii Excel sheet hapa, hii template cha tuangalie. So tuangalie na kwa wapi. Ndo hii. So tuweke hapa depreciation rate ya 60%, tax ni 500k. So kama umebuy gari 640,000 Kenya shillings, unalipa tax ya 500,000 Kenya shillings. Gari ya 2019 ini mchezo tupu. Juu this particular vehicle ni clean. Ini gari tunazaleta sahi, imagine iko na mileage ya 67,000 kilometers. Gari tunaweza kuletea sahi hapa, imagine. So in total ukihesabu plus shipping fee ya hii gari yako inaweza kuja about ini umebai tu, ukihesabu plus tax inakuja 1M plus shipping plus dealers fees. Unajua wewe ujihesabu, kabla ujihesabu dealership lazima ikule. Hii yote ni kama umepewa bure. For example, haijalipiwa shipping. Juu ni plus shipping hapa, ECF. Hii sasa ni mambo ya roro. Imagine, juu tukipiga hesabu ya hii, shipping inakuanga dola size ni 130. So ni 689.5 times 120, tuseme 130. Sahi ni 800k. Uongeze hiyo 409.70. Hiyo sasa ni kama market rate ya Mazda Demio sahi. Uongeze dealership fees. Hii gari already shafika 1.6 million Kenya shillings. Na hii ni the cheapest model sahi tunapata hapa. Hii ni cheapest Mazda Demio. Juu tukienda kwa hii website, kuna zingine zinaweza kupanda sasa bei. Kuna za 780, imagine. Zinaweza zikipanda 800, 600 hivyo. Zinaweza zikipanda bei. So the cheapest one tumepata ni hii ya kuna nyingine cheaper niliona hapa ya 340. Hii ni 2018. Kini iko na mileage ya 180,000. Unless sasa uende hii 2019 Mazda Demio. Imagine. Bado pesa imeongezeka sana. Adi sana. Juu hizo taxes sio realistic kidogo tu. So what to expect basically ni importers wanaumia sana sahi, mostly kama ulikuanga na cargos kwa njia.
So I'm assuming kama ulikuwa ushaanza shipping process. Shipping takes 3 months kufika Kenya. Haijalishi kama umetoa Australia, UK, Finland, Spain, popote umetoa. Shipping time takes about 3 months kufika hapa Kenya. Na within those 3 months, kama ulikuwa ushaanza safari, iseme ulioda before hii news ikuwe announced, uko surprised juu vitu zako zitafika most likely immediately July ama afterwards. Na zikifika ukisha implementiwa, wewe kwa kichwa chako ushajipanga kabisa. Your budget clean, for example for such a model, ni 1.2 million Kenya shillings. Ushajipanga on the higher side, ilikuwa 1.2 million Kenya shillings. What about now? Watu wapi 300,000 in this economy? Hizi ni vitu government haija factor in. Juu kuna vitu mingi zimeongezwa ridiculously. Kama hiyo, acha tuongee tu kweli. For this vehicle, hii hata tukirudi nyuma, hii 400k from hii sasa imekuja about ilikuwa 179. So basically gari yako imetoka from 4428 minus 179,305. Gari yako increase tax by 275,000 Kenya shillings, almost 300,000, na bado haujahesabu dealer fees. Imagine. So kwa kila gari iko Kenya zaidi, tuseme Mazda Demio, ongeza market rate kama hiyo nimewaambia, about 300k kwa hizi Mazda Demio class. Nissan Note similar. That's a lot of money to pay for such a small vehicle. Juu gari ndogo hivi hubai a lot, unexpect kubai tu commuter purposes. Unataka gari mpya kidogo ikuje na modern technology, safety features. But say safety features zinakuwa luxury na hizi tax brackets. Why KRS sees this as necessary is because kuna newer categories of vehicles that weren't there past 2020 ama hazikuwa zimeingia Kenyan market vizuri sana. For example, the EV and hybrid market, whereby the EV market ndo imeanza kugrow pole tu. Kenya is not yet ready, tadanganya. The hybrid market, it's where Kenya is at currently. Ndio maana watu wengi wakiingia, for example Honda Vezel watafuta hybrids, wakiingia RAV4 hybrids, wakiingia into the Corolla Cross hybrids, Fielders hybrids, the Axios hybrids. Unaangalia fuel consumption. This is just a vehicle to take you from point A to B. Inafaa kuwa convenient in all aspects, affordable na cheap to maintain, cheap to fuel, all around inafaa kuwa very resourceful. But with these updated taxes hazionekani hivyo kidogo. So the other thing wanaangalia ni tax equity. Previously kulikuwa kumefika point in the 2020 model watu walianza kutaksiwa na popularity ya magari. Sijui kama ilinotisika kwa consumer sana, but to the dealers it is quite evident. For example, Honda Fit ilifika point tax margins zake ziko juu sana just because it is popular. Utapata Nissan Note tax yake ilienda ikipanda polepole just because it is popular. Juu kulipa tax ya Nissan Note already, si kulipa tax, kulipa value ya Nissan Note kwa showroom at 1.5, 1.4 already iko juu sana for such a small package. But venye imekuwa ikisifiwa na Wakenya, ikiendelea ikiongezeka bei yake tu polepole up to a point that it has reached tax yake ilikuanga outrageous kidogo. So they are doing this because of tax equity. But tukiconsider venye wana implement hizi taxes haiko equal at all. How come zingine ziko 100%, zingine 145%, zingine 200% na zingine zinashuka? Why? Ukiconsider zenye zinashuka ni public government. Hizi gari wanapenda kutumia basically Subaru, Hilux, Land Cruisers, gari za politicians too. Why? It makes sense. So how will this affect you? This will affect tuanzie na chain of command from the importers. Kama wewe una import magari ama already wana ship kwa njia, this will affect you substantially since haukuwa ready for increase in the value utakuja kulipa huko. Ulikuwa already ushajipanga mentally, for example with 1.2 million Kenya shillings. Value yako inafika huko, unaambiwa gari yako yote inakuja 1.5. Watu wape 300k randomly.
in this economy, it is improbable to expect a Kenyan to just chip and give the government 300,000 Kenya shillings without asking why. Juu hii pesa ni mingi sana na hai make sense where this figure came from. Ingekuwa 30k understandable, 50k understandable, but 300,000 Kenya shillings, that's too much to ask. The other thing sasa itakuja kuafektiwa ni kama importer ameafektiwa, itafika showroom, dealers wanaanzia sasa maneno zao. Now, dealers must make their markups. Hapo sasa hawataki pia obviously kuanza kubishana na customers sana, but they must add about 200 to 300,000 Kenya shillings since wana provide platform ya kuuza magari. And in that aspect, as the customer wendo next kuafektiwa, so utapata umeenda showroom, ulikuwa umejipanga Mazda Demi, umeenda ku-expect utalipia 1.2 million Kenya shillings, but this vehicle inaenda ku-cost 1.5 to 1.6 million Kenya shillings. Hiyo ni bei ya gari kubwa sana. Utapata Fielder sahi inaelekea 2 million with these new tax brackets. Imagine 2.2 million. Suzuki Swift inapanda bei, Nissan Note inapanda, CX-5 actually. CX-5 ni crazy sana. Juu sahi tax ya CX-5 ni the same na tax ya Prado. Make it make sense. What can you do currently? Currently ni maybe uende the used market. Look into EVs ama hybrids. Mostly hybrids. I will recommend hybrids sana because hybrids ni better in each and every aspect. Hassle yake itakuwa less kuliko hizo full electric. Charging stations utoe hiyo stress kwanza kwa kichwa. Juu Kenya charging stations ni limited unless uko na uwezo ya kujiekea. So kama uko na uwezo ya kuendea used hybrids, the better for you. You later on wana plan to propose a new tax for each and basically wana propose kuweka zoning areas whereby vehicles that use petrol or diesels wakiingia in that region wanafaa kulipa a certain fee. So kama wewe hukuanga umeregister gari yako ama kulipa hiyo fee fulani, wana propose to about 250,000 Kenya shillings, gari yako itakuwa fined ama inaweza shikwa. Juu basically wanaanza kuingia story ya emissions. Hizi mambo zote sijui wanaenda wanatoa wapi story kutoka which countries, but Kenya is not yet ready for such things. They are taking us too fast with the current economy, with the current everything, and I will highly like for this CRSP kwanza ikuwe revised before tuanze kuhandle hiyo story ya 250,000 Kenya shillings. Considering matatu zote za Kenya zitakuwa at fault, uta lock down traffic. Imagine train yenyewe ina pollute. Ukiconsider pia ndege, ukianza kuconsider hizi vitu zote Kenya zinatumia, tuk-tuks, boda, public means zote za transport, they are classified under those vehicles that will be fined 250,000 Kenya shillings. So before we implement such things, wanafaa consider impact yake to the public. Juu ukilock down nchi, hawaizi songa. Juu si kila mtu anaweza afford magari na hizi CRSPs. What will happen next? So, thank you for tuning in to Drive Dive, and see you in the next episode.